Hello, hello student. Myself Nadan sir from a mechanical engineering department. This is our lecture number 2 of unit number 6. Our unit name is heat transfer. Lecture number 2. Okay. लास्ट लेक्चरला आपण यामध्ये हीट ट्रान्सफरचं इंट्रोडक्शन, त्यानंतर मोड ऑफ हीट ट्रान्सफर. देअर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रान्सफर. फर्स्ट वन इज कंडक्शन, सेकंड कन्व्हेक्शन, थर्ड रॅडिएशन. आपण कंडक्शन, कन्व्हेक्शन आणि रॅडिएशन डिटेल्समध्ये बघितलं. त्यानंतर फोरियर्स लॉ बघितला बघा. फोरियर्स लॉ काय होता? द लॉ स्टेट दॅट हीट ट्रान्सफर रेट depends on the temperature difference varying in directly proportional to area of cross section perpendicular to heat flow and inversely proportional to the length of heat flow path. The heat transfer rate is denoted by Q. काय म्हणताय लॉ? फोरियर लॉ, द हीट ट्रान्सफर रेट depends upon the temperature difference varying in directly proportional to area of cross section perpendicular to the heat flow and inversely proportional to the length of heat flow. Then rate of heat transfer Q is equal to minus K A dt by dx. Okay. After that, our next topic is thermal resistance. Okay. The thermal resistance is the property of heat and measured by temperature difference of substance or material resist a heat flow. The thermal resistance is a reciprocal of thermal conductance and it can be derived from thermal conductivity. When two physical systems are described by similar equation and having similar boundary conditions, then these are said to be analogous. जेव्हा दोन फिजिकल सिस्टीम सिमिलर इक्वेशनने डिस्क्राईब केल्या जातात आणि त्यासाठी दोन्हीसाठी सिमिलर बाउंड्री कंडिशन्स असेल तर त्या दोन फिजिकल सिस्टीम आहेत त्यांना आपण काय म्हणतो? ॲनालॉगस म्हणतो. The flow of electric current in the electrical resistance is directly proportional to potential difference. हे बघा, हे आपल्याला माहिती आहे. जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेन्शियल डिफरन्स. इलेक्ट्रिक करंटचा जो फ्लो असणार आहे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्समध्ये तो काय आहे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेन्शियल डिफरन्स आहे. बघा, पोटेन्शियल डिफरन्स आपण कशाने डिनोट करतो? dV. ओके. The flow of electric current in the electrical resistance is directly proportional to potential difference. Potential difference आपण dV ने डिनोट करतो. ओके. Similarly, heat flow rate Q is directly proportional to temperature difference dt in conduction, the driving force for the heat conduction through a medium. Okay. I means current is equal to potential difference dV upon R, electrical resistance. Okay, this is equation number suppose 1. Okay. Q is equal to, Q means heat transfer rate. Okay. It is directly proportional to dt by dx. Okay.
this is equation of equation conduction. This is equation number 2. Okay, by comparing equation number 1 and 2, by comparing equation number 1 and 2, I is analogous to Q. जे करंट आहे ते कशाचे ॲनालॉगस क्यूचे. डी व्ही ॲनालॉगस टू डी टी अँड आफ्टर दॅट by comparing equation 1 and 2, we have concluded that I is analogous to Q. dV analogous to dt means potential difference is analogous to dt. Okay, means potential difference is analogous to temperature difference. Okay, and R is analogous to dx by Ka means electrical resistance is analogous to thermal resistance. The term dx by Ka is called thermal conduction resistance. Okay, R to the base of Th conduction is equal to dx by Ka. The reciprocal of thermal resistance is known as thermal conductance. Okay, after that our next topic is list of conducting and insulating materials. कशाचे कंडक्टिंग आणि जे इन्सुलेटिंग मटेरियल्स आहेत त्याचे काय लिस्ट. द एक्झाम्पल ऑफ गुड कंडक्टर्स आर सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ॲल्युमिनियम, मॅग्नेशियम, टंगस्टन, निकेल, प्लॅटिनम, मर्क्युरी, आयर्न एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, दिस इज द लिस्ट ऑफ कंडक्टर. ओके, त्यानंतर insulator. First of all, we will see what is insulator or definition of insulator. An insulator is defined as a substance in which electrons cannot move from one atom to another. The example of good insulating materials are rubber, porcelain, glass, plastic, paper, wax, ebonite, wood, for silk, etc. After that, our next topic is Newton's law of cooling. Okay, it is a mechanism in which the fluid motion is generated by gravity or any external input or temperature gradient. The heat transfer due to the molecules actually moves from one point to another for transferring heat. Hence, in this mode, the medium in which heat transfer takes place cannot be rigid, but it should be continuous. The heat transfer takes place in fluid. त्यानंतर बघा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. काय आहे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग? धिस लॉ स्टेट दॅट the Newton's law of cooling state that the rate of heat transfer or heat loss in a fluid or in substance is directly proportional to the temperature difference occur between the fluid or body and its surrounding, provided the temperature difference is small and nature of radiating surface remains same. म्हणजे द हीट जो रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर आहे किंवा लॉस ऑफ हीट इन फ्लुइड और इन सबस्टन्स ती काय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
temperature difference occur between the fluid or body. Okay, it is totally depends upon the heat transfer coefficient. It is totally depends upon the heat transfer coefficient called as convection coefficient. म्हणजे कशावर टोटली डिपेंड आहे, जो हीट ट्रान्सफर कोएफिशियंट आहे त्याला आपण काय म्हणतो कन्व्हेक्शन कोएफिशियंट त्याच्यावरती डिपेंड. ओके, विच मेजर्स बिटवीन हीट लॉसेस अँड टेम्परेचर डिफरन्सेस इज ए कॉन्स्टंट कन्व्हेक्शन कोएफिशियंट. काय आहे कन्व्हेक्शन कोएफिशियंट? द अमाऊंट ऑफ हीट ट्रान्सफर बाय कन्व्हेक्शन इज डिटरमाइंड बाय Q is equal to H capital A delta T. Okay, where small q is q means the amount of heat transfer. Okay, q means the amount of heat ट्रान्सफर. ओके, त्यानंतर कॅपिटल ए मीन्स एरिया ऑफ द सरफेस फ्रॉम विच हीट इज ट्रान्सफर. त्यानंतर डेल्टा टी द टेम्परेचर डिफरन्स ऑकर बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ सरफेस. त्यानंतर स्मॉल h कन्वेक्टिव हीट ट्रान्सफर कोएफिशियंट. ओके, देन कन्वेक्शन कोएफिशियंट कन्वेक्टिव हीट ट्रान्सफर कोएफिशियंट एच इज इक्वल टू काय होईल, एच इज इक्वल टू हा किंवा इकडं वरती तो काय झाली वरती जाईल क्यू डिवायडेड बाय कॅपिटल ए इंटू डेल टी. ओके, its unit is the convective heat transfer coefficient H is the unit काय आहे, वॅट पर मीटर स्क्वेअर केल्विन. ओके, काय आहे बघा, H इज इक्वल टू स्मॉल क्यू अपॉन ए डेल टी. ओके, याचं युनिट आहे वॅट पर मीटर स्क्वेअर केल्विन. ओके, तर क्यू काय, एच मीन्स व्हॉट, कन्व्हेक्टिव्ह हीट ट्रान्सफर कोएफिशियंट. एच काय आहे बघा, कन्व्हेक्टिव्ह हीट ट्रान्सफर कोएफिशियंट. ओके, एच मीन्स कन्व्हेक्टिव्ह हीट ट्रान्सफर कोएफिशियंट. द डेफिनेशन ऑफ कन्व्हेक्टिव्ह heat transfer coefficient. Okay, the convective coefficient is defined as the ratio of heat transfer rate to the overall temperature difference between the surface of fluid and the surface area. Okay, there are then types of convection. There are two types of convection. First one is natural free convection and second forced convection. First is natural or free convection, second forced convection. First one is natural or free convection, second is forced convection. First of all, we will see first type of convection. First, natural or free convection. Whenever a flow of fluid over a hot or cold surface, a temperature differences in the fluid flow occurs, which produces the density difference and thus relative buoyancy. Because of this result in the mass movement of fluid, the buoyancy force acts on the fluid as heavier means more dense particle will fall while
lighter means less dense particles rise to cause to bulk fluid movement. Natural convection can occur only in gravitational field. Okay. There is an example of natural or free convection. First, cooling of tea in saucer. Okay. Second, natural rot cooling tower. Natural rot cooling tower is a example of natural convection. Third, the rise of smoke from a air. The rise of smoke from a air. Number 4 example, it can be seen in a pot of boiling water in which the hot and less dense water on the bottom layer moves upwards in plums, and the cool and more dense water near the top of the pot likewise sinks. After that, second type of convection is force convection. Force convection, whenever a flow of fluid, whenever whenever a flow of fluid over a hot or cold surface under external surface force such as pump or fan, the flow is known as force flow and heat transfer is known as force convection. The force convection is whenever a flow of fluid, जेव्हा flow of fluid over a hot or cold surface under external surface force such as pump or fan, the flow is known as force flow. त्या फ्लोला काय म्हणायचं, फोर्स फ्लो म्हणायचं. अँड हीट ट्रान्सफरला काय म्हणायचं, त्या हीट ट्रान्सफर इज नोन एज फोर्स कन्व्हेक्शन. त्याला जो फ्लो असेल त्या फ्लोला काय म्हणतो आपण, फोर्स फ्लो. अँड हीट ट्रान्सफर इज, त्या हीट ट्रान्सफरला काय म्हणतो, फोर्स कन्व्हेक्शन. इट कॅन बी इंक्रीज विथ द इंक्रीज इन एक्सटर्नल फोर्स और प्रेशर. फोर्स कन्व्हेक्शन काय होतं, increase with increase in external force or pressure, and it is dependent of temperature difference. कशावरती डिपेंड आहे, टेम्परेचर डिफरन्सवरती. ओके. The example of force convection are the action of a propeller in a fluid. The example of force convection are action of propeller in a fluid. जर फोर्स कन्व्हेक्शन एक्झाम्पल काय आहे बघा, प्रोपेलरची फ्लुइडमध्ये जशी ॲक्शन होते त्या ॲक्शनचे जो हे आहे ते हे एक्झाम्पल कशाचे, फोर्स कन्व्हेक्शन. ओके. फ्लुइड इन ए रॅडिएटर ऑफ ऑटोमोबाईल कुलिंग सिस्टीम. अँड सेकंड एक्झाम्पल आहे बघा फोर्स कन्व्हेक्शनचं, द फ्लुइड इन ए रॅडिएटर ऑफ ॲन ऑटोमोबाईल कुलिंग सिस्टीम. ओके. त्यानंतर आपण बघणार बघा डिफरन्स बिटवीन फोर्स कन्व्हेक्शन अँड नॅचरल कन्व्हेक्शन. Difference between force convection and natural convection. The difference between force convection and natural convection. Natural or free convection. First, heat transfer is only due to temperature difference. Heat transfer is only due to temperature difference. Second one is along with the temperature difference rate and fluid flow is always very important factor for heat transfer.
आपण काय बघतोय बघा, डिफरन्स बिटवीन फोर्स कन्व्हेक्शन आणि नॅचरल कन्व्हेक्शन. ओके, फर्स्ट नॅचरल ऑर फ्री कन्व्हेक्शन, त्यानंतर फोर्स कन्व्हेक्शन. त्यामध्ये पहिला डिफरन्स बघतोय, हीट ट्रान्सफर इज ओनली ड्यू टू टेम्परेचर डिफरन्स. जे नॅचरल कन्व्हेक्शन आहे यामध्ये हीट ट्रान्सफर फक्त जे टेम्परेचर डिफरन्समुळंच फक्त काय होणार आहे, हीट ट्रान्सफर होणार आहे बघा. त्यामध्ये नंतर फोर्स कन्व्हेक्शन, अलॉंग विथ द टेम्परेचर डिफरन्स रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो इज ऑलवेज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर ऑफ हीट ट्रान्सफर. ओके, त्यानंतर सेकंड डिफरन्स आहे बघा, फोर्स कॉझिंग हीट फ्लो इज buoyancy force which is proportional to temperature difference. त्यानंतर force causing heat flow is external force exerted by a fan or blower. ओके, त्यानंतर comparison number 3, heat transfer is very low. Heat transfer is very low in natural convection. Heat transfer is very low in natural convection, and heat transfer is very high in force convection. Okay, fourth, application are limited because of heat transfer rate. त्यानंतर बघा, used in many engineering applications, heat transfer is more, condenser, exchanger, etc. Heat exchanger. Okay, the meaning syllabus of this topic we will see in our next lecture. Okay.